ഹലോ എവ്രി വൺ. ഇന്ന് മാർച്ച് 27 അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കടക്കാം. IRDAI ഇൻട്രൊഡ്യൂസസ് 3-hour ക്ലെയിം സെറ്റിൽമെൻറ്റ് റൂൾ ടു റെവല്യൂഷനൈസ് ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ്. അപ്പോൾ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് റെവല്യൂഷനൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് IRDAI ഇൻഷുറൻസ് റെഗുലേറ്ററി ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ ഒരു 3-hour ക്ലെയിം സെറ്റിൽമെൻറ്റ് റൂള് കൊണ്ടുവരാൻ പോവുകയാണ്. അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് വായിക്കാം. ദ ഇൻഷുറൻസ് റെഗുലേറ്ററി ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ ഈസ് സെറ്റിംഗ് ന്യൂ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഫോർ health insurance, mandating quicker and more efficient claim settlements to benefit policyholders. Effective immediately, insurers must make decisions on cashless authorization requests within 1 hour and finalize discharge or authorizations within 3 hours of receiving the necessary requests from hospitals. This directive aims to streamline the claim process, ensuring policyholders aren't delayed during medical emergencies. അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കടക്കാം. സുനിൽ കുമാർ വിൻസ് ബ്രോൺസ് ഇൻ ഏഷ്യൻ റെസ്ലിംഗ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ്. അപ്പോൾ സുനിൽ കുമാർ ബ്രോൺസ് മെഡൽ നേടിയിരിക്കുകയാണ് ഏഷ്യൻ റെസ്ലിംഗ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്സിൽ. അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം. ഇന്ത്യൻ റെസ്ലർ സുനിൽ കുമാർ won the bronze medal in the 87 kg Greco-Roman bout of the Asian Championship in Jordan. In the bronze medal match, Sunil beat China's Jiaxin Huang after losing in the semi-finals of the 87 kg bout in the Continental Tournament. Sunil, a silver medalist in 2019, who is looking to regain some of his old magic, had earlier registered a 10-1 victory over Tajikistan's Sukrob Abdulkayev in the quarterfinal. He scored all of his points in the second period. However, it was Iran's Yasin Yazdi who marched into the 87 kg final with a 3-1 victory over Sunil in the semi-final clash. നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം. റിലയൻസ് അക്വയേഴ്സ് നുയാങ് ട്രേഡിങ്സ് ഐസ് മെജോറിറ്റി സ്റ്റേക്ക് ഇൻ ഷിപ്പ്യാർഡ് ആം. അപ്പോൾ റിലയൻസ് നുയാങ് ട്രേഡിങ്സ് അക്വയർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഷിപ്പ്യാർഡ് ആമിൻ്റെ മെജോറിറ്റി സ്റ്റേക്ക് അക്വയർ ചെയ്യാനാണ് നോക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം. മുകേഷ് അംബാനി ലെഡ് റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ലിമിറ്റഡ് ഹാസ് അനൗൺസ്ഡ് ദ അക്വിസിഷൻ ഓഫ് 100% ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഇൻ Nuyan Tradings Private Limited through its wholly owned subsidiary Reliance Strategies Business Ventures Limited. The transaction, valued at just ₹1 lakh, was completed with Welspun Tradings Limited, a subsidiary of Welspun Corp Limited. With this acquisition, NTPL has become a step-down wholly owned subsidiary of Reliance India Limited, effective immediately. NTPL has also entered into a share purchase agreement with the WCL to acquire a 74% stake in Nuyan Shipyard Private Limited for a total consideration of 382.73 crore rupees. The deal is subject to adjustments related to expenses and net current assets. നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കടക്കാം. ഇന്ത്യ ലീഡ്സ് ഗ്ലോബൽ മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ, എയിംസ് ഫോർ 300 million tons ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് 5 years. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് വായിക്കാം. ഇന്ത്യ ഈസ് ദ ടോപ്പ് പ്രൊഡ്യൂസർ ഓഫ് മിൽക്ക് ഇൻ ദ വേൾഡ് ആൻഡ് ഹാസ് സെറ്റ് എ ടാർഗറ്റ് ഓഫ് producing 300 metric tons of milk in the next 5 years from the present 239 million metric tons. Union Minister of Animal Husbandry and Dairying Rajiv Ranjan Singh said. Singh also said that ever since the Modi government has launched the Rashtriya Gokul Mission in 2014, the milk production in the country has increased by 63.5% and the government is hopeful of further increasing it by 15% in the next 3 years. India is now the top milk producing country in the world. We have now set a target of producing 300 million metric ton of milk in the next 5 years from present 239 million metric tons, he said.
The minister said about 10 crore people in the country and engaged in a milk production, of which 75% are women. He said for the per person consumption of milk in India is 471 gram. The Department of Animal Husbandry and Dairying is implementing Rashtriya Gokul Mission. Its main objective is development and conservation of indigenous breeds, genetic upgradation of a bovine population, and enhancement of milk production and productivity of bovine, thereby making milk production more remunerative to the farmers. The scheme, launched in 2014, is continued under revised, realigned schemes of the department from 2021 to 22 and 25 to 26. അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കടക്കാം. IT മേജർ വിപ്രോ ബാഗ്സ് £500 million 10-year ഡീൽ വിത്ത് UK's ഫീനിക്സ് ഗ്രൂപ്പ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം. IT services major Wipro announced that it has won £500 million 10-year strategic deal with Phoenix Group, the UK's largest long-term savings and retirement business. This will be one of the largest deals of the company as well as for the industry in a long time. As part of this transformational initiative, a number of Phoenix employees will transition to Wipro. The project is designed to deliver life and pension business administration for the reassure business and accelerate Phoenix Group's operational transformation. Under the terms of the deal, Wipro's existing FCA regulated entity, Wipro Financial Outsourcing Services Limited, will deliver comprehensive life and pension administration services to Phoenix Group's reassure customers. These services will encompass policy administration, claims processing, customer service support, data management and reporting, compliance and regulatory support, as well as platform technologies. അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കടക്കാം. ഫോർമർ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് ചീഫ് സഞ്ജയ് കുമാർ മിശ്ര അപ്പോയിൻറ്റഡ് ഫുൾ ടൈം EAC-PM മെമ്പർ. അപ്പോൾ EAC-PM മെമ്പർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എക്കണോമിക് അഡ്വൈസറി കൗൺസിൽ ടു ദ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ, അതിൻ്റെ മെമ്പറായിട്ടാണ് അപ്പോയിൻ്റ് ആയിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം. ദ ഗവൺമെൻറ് അപ്രൂവ്ഡ് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ഓഫ് ഫോർമർ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് Chief Sanjay Kumar Mishra as a full-time member of the Economic Advisory Council to the Prime Minister in the rank of Secretary. During his tenure, Enforcement Directorate got approval for the extradition of fugitives such as Vijay Mallya, Nirav Modi and arms dealer Sanjay Bhandari. Sanjay Kumar Mishra was initially appointed as the Enforcement Directorate Chief in 2018. He was given multiple extensions by the Centre. Economic Advisory Council to the Prime Minister is an independent body constituted to give advice on economic and related issues to Government of India, specifically to the Prime Minister. അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കടക്കാം. RBI and NPCI approve ₹2 hike in ATM interchange fee from May 1st, 2025. അപ്പോൾ മെയ് 1 മുതൽ ATM ഇൻ്റർചേഞ്ച് ഫീ ₹2 ആയിട്ട് ₹2 ഇൻക്രീസാണ് അപ്രൂവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് വായിക്കാം നമുക്ക്. The National Payments Corporation of India and the Reserve Bank of India have approved an increase in the ATM interchange fee for cash withdrawals from ₹17 to ₹19 with effect from 1st May 2025. The interchange has been revised for domestic financial and non-financial transactions and are subject to an interchange fee of ₹7. According to an NPCI circular dated March 13, a separate goods and services tax is levied on the interchange fee. The revised interchange is not applicable for micro ATM, interoperable cash deposit, card-based and UPI-based, and international ATM transactions. Such transactions will continue as per the existing rates.
The interchange fee for balance inquiries has been set at 7 rupees excluding GST for transactions in Nepal and Bhutan. At present, there are 1,349 NFS members, up from 1,296 in February last year, according to NPCI data. The volume of NFS approved transactions stood at 315 million in February 2025, down 13.7% from 365 million in February 2024. അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം. ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യാസ് ഫസ്റ്റ് ഡോളർ ലോൺ ഡീൽ ഇൻ ഓവർ എ ഡിക്കേഡ് റൈസസ് $400 million. വൂസ് 22 ബാങ്ക്സ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും വായിക്കാം. As per the recent report, Bank of India has raised $400 million through a dollar syndicated loan, marking its first such a deal since 2012 that expands a list of the country's borrowers tapping global credit markets. The rarity factor helped attract a strong interest in the deal, allowing the borrower to increase the size by $100 million through the so-called green shoe option, said the people, who asked not to be named, discussing private matters. The facility drew a total of 22 lenders, including arrangers, CTBC Bank Corporation and Standard Chartered PLC. The people said the loan is equally split into 3 and 5-year tranches and raised through Bank of India's branch located in Gujarat International Finance Tech City, said the people. A spokesperson for the Bank of India declined to comment. The deal is the latest sign of the growing appeal of Indian assets to global investors and lenders, with the Asian nations' bonds posting strongly monthly inflows and stocks recuperating from a $1 trillion sell-off. The return of confidence stems from improving economic indicators, the Indian Central Bank's liquidity injections, and bets on an interest rate cut next month. അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം. RBI allows standalone primary dealers to participate in all repo operations. അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് വായിക്കാം. The Reserve Bank of India on Wednesday allowed standalone primary dealers to participate in all repo operations irrespective of the tenor conducted by the central bank. On a review, it has now been decided to allow SPDs to participate in all repo operations irrespective of the tenor conducted by the Reserve Bank, the RBI said in a notification. Earlier, SPDs were permitted to participate in all overnight liquidity management operations, excluding the marginal standing facility. Additionally, SPDs could participate in other operations such as long-term variable repo operations and daily VRRs on a case-by-case basis. There is liquidity crunch, especially because this is a March end and the deficit could be there going into the next financial year also. So this only says liquidity can be more easily available for PDs, said a dealer at a primary dealership. The central bank also conducted longer tenure VRRs in order to infuse durable liquidity in the banking system. അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം. RBI imposes 75 lakh rupees penalty on HDFC Bank, 68.2 lakh rupees on Punjab and Sindh Bank. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് വായിക്കാം. The Reserve Bank of India has imposed monetary penalties on HDFC Bank and Punjab and Sindh Bank for non-compliance with its regulatory guidelines, according to the press statement issued by the Reserve Bank of India. While HDFC Bank is slapped with a 75 lakh rupees penalty for violations related to KYC norms, Punjab and Sindh Bank was fined 68.2 lakh rupees for lapses in reporting large exposures and maintaining basic savings accounts.
Explaining the reasons behind the penalty on HDFC Bank, the RBI said that it had conducted a statutory inspection of the bank with reference to its financial position as on March 31st, 2023. Based on supervisory findings, non-compliance with the central bank's directives, the RBI issued a notice to the bank advising it show cause as to why penalty should not be imposed on it for its failure to comply with the said directions. One discrepancy was that the bank did not categorize certain customers into low, medium or high risk categories based on its assessment as and risk perception, which is mandatory as per the RBI directives. Additionally, the bank allotted multiple customer identification codes to certain customers instead of a unique customer identification code for each customer, which is also a violation of RBI's directions. In another order, RBI also imposed monetary penalty of 68.2 lakh rupees on Punjab and Sindh Bank for non-compliance with the guidelines issued by the central bank on a creation of a central repository of large common exposures across banks and financial inclusion, access to banking services, basic savings bank deposit account. അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം. സുനിൽ കാക്കർ ബിക്കംസ് ഫസ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ ഫുൾ ടൈം ഡയറക്ടർ ഓഫ് മാരുതി സുസുക്കി ഇന്ത്യ. അപ്പോൾ മാരുതി സുസുക്കി ഇന്ത്യയുടെ ഫസ്റ്റ് ഫുൾ ടൈം ഡയറക്ടർ ആയിരിക്കുകയാണ് സുനിൽ കാക്കർ. അപ്പോൾ നമുക്കതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് വായിക്കാം. സുനിൽ കാക്കർ, ഹു ഹാസ് ബീൻ ലീഡിംഗ് ദ കോർപ്പറേറ്റ് പ്ലാനിംഗ് ഡിവിഷൻ അറ്റ് മാരുതി സുസുക്കി ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ്, has become the first homegrown Indian employee to be nominated to the company's board as a whole-time director. The nomination was made on Wednesday by MSIL's majority shareholder Suzuki Motor Corporation. MSIL's board currently comprises 11 members, 5 Indians, 6 Japanese. Among the Indian members, 4 are independent directors, while Chairman R.C. Bhargava is the 5th. With Kakar's addition, the board will now have equal representation of 6 Indians and 6 Japanese. Kakar's tenure as a whole-time director will be from April 1 this year to March 31st, 2028. അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കടക്കാം. Bandhan Bank inks initial pact with Indian Air Force to offer salary accounts. അപ്പോൾ സാലറി അക്കൗണ്ട്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബന്ധൻ ബാങ്ക് ഒരു ഇനീഷ്യൽ പാക്ട് ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സ് ആയിട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം. Bandhan Bank announced that it has executed a memorandum of understanding with the Indian Air Force to provide Bandhan Shaurya Salary Account, a corporate salary account specially designed for defense personnel. Indian Air Force personnel can avail a host of exclusive benefits like a zero balance savings account, protection for self and family, and attractive interest rates amongst others from more than 1,700 branches of Bandhan Bank. The collaboration with Indian Air Force for the Shaurya salary account is in addition to the bank being a Sparsh service center to the defense personnel, where the bank partnered with the Controller General of Defense Accounts to establish Sparsh service centers for providing services to defense pensioners and their families through 557 designated branches. The Reserve Bank of India has appointed the Bandhan Bank as an agency bank and has been authorized by the Central Boards of Direct Taxes and Indirect Taxes for collections of taxes and disbursement of a central civil pension and amongst others. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സിൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഒരുവിധം എല്ലാ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ന്യൂസും ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കപ്പോൾ നാളത്തെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സിൽ വീണ്ടും കാണാം. സോ ബൈ എവരി വൺ.